Okay, jetzt mal wieder die Frage, wie konnten wir das alles hier abholen? Wie ging das Ganze jetzt, sagt noch, mit der Abholung? Achso, hier. Gut. Tja, alles wunderbar abgeholt. So, Level 17, damit der Sack auch erreicht. Pompom, da lernt jemand schnell. Ja, ich bin Durchschnitt. Trotzdem bin ich immer noch mittelmäßig. Im Express bin ich vielleicht auf Platz 3. Selbstvertrauen ist eine gute Sache. Man kann sich leicht verloren fühlen, wenn der Magen allein auf einer Reise des Wachstums ist. Manchmal tut man gut daran, sich Hilfe suchen an herausragende, erfahrene Leute zu... Hey! Vergiss nicht, woher du kommst. Angenommene Mission. Ah, verschrieben. Das sollte man bei sich heißen, nicht mein Bauch. Mhm. Komm schnell wieder zum Express und du kannst es leichter von Angesicht zu Angesicht miteinander zu kommunizieren. Naja... Aber im weitesten Sinne, wir haben jetzt, sagt, die nötige Anzahl an Stellara Jade jetzt, sagt mal, wieder erreicht. Wir haben jetzt 208. Damit kriegen wir jetzt auch den nächsten Star Rail Sonderpass. Und somit, mal sehen, Reiselog, nein. Somit wird es, sagt, wieder Zeit für einen weiteren Warp. So, die stille Mondfinsternis wird nochmal im Angriff genommen. Und irgendeinen Charakter kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Irgendjemanden auf alle Fälle. Ja, leider bloß 4 Sterne. Planetarisches Rendezvous. Okay, und Sampu. Schade. Wirklich schade, dass das jetzt mal wieder nicht besser lief. Aber man kann aber am besten Willen nicht alles haben. Ein weiterer 5-Sterne-Charakter wird zwar jetzt nicht schlecht gewesen. Aber dagegen kann man jetzt auch nichts machen. Aber auf alle Fälle haben wir jetzt sowieso schon mal ein paar neue Charaktere ja auch gekriegt. This is our chance. You won't get away. With me out here? Ha! Zwar kein Charakter, wo ich eher sagen würde, der ist herausragend, den bräuchten wir. Denn bis jetzt kann ich ja sowieso auch alles mit unseren, naja, mit unserer Standardtruppe noch erledigen. Tja, bis jetzt ist wirklich noch alles ziemlich machbar mit unserer Standardtruppe. Seeing it up close, this vein's even more spectacular. I doubt the underground will ever see it fully excavated. Okay, ich glaube, jetzt kommen wir zum Bossfight. Vein. So this is what everyone is fighting over. Mr. Sparrog, it's such a massive vein. I've never seen so much geomarrow before. Calculating. Based on the average rate of excavation, this vein is enough to supply Belobog with 231 days of energy, with a margin of error of 7 days. Okay, ich hatte jetzt gesagt, bei Herrn Svarog irgendwie, oder am Boss Svarog jetzt irgendwie an einen Menschen gedacht. An einen Roboter habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Und sie hier ist übrigens auch ein 5-Sterne-Charakter. Den würden wir jetzt höchstwahrscheinlich... Ja, ob wir jetzt Clara überhaupt kriegen würden, ist jetzt eine andere Frage. Unwahrscheinlich, glaube ich doch.
I sense that your reason for summoning me is not the ore in question. State your true intention, Clara. Right. I wanted Mr. Svarog to see that many miners and vagrants have gotten hurt because of the vein. Can you help them? I have already prevented the dispute and taken temporary control of the excavation zone. Evaluation result. In the event of no further variables, there will be no large-scale armed conflict within the next 30 days. I know why you did it, Mr. Svarog. It's just, I don't think it'll be enough. The mining team and Wildfire, they don't understand your actions. If only we could do more for them. My mission is the protection of the underworld. The trust of the minority sample is redundant to my calculations. Human behavior will always deviate from rational calculation, Clara. As evidenced by their presence here. Svarog! We haven't settled our final score. Zila, subordinate to Wildfire. Your resistance is futile. The result of my calculation is unequivocal. Remaining in the underworld is the optimal strategy for survival. This again. Calculation results, survival strategies. I haven't got time for your thesis. Withdraw your forces, or I'll lose my temper. Observe, Clara. Even under abject conditions, humans are unable to avoid division and conflict. But Mr. Svarog... Human failure to accept the calculation result is a significant threat to the survival strategy of the underworld. Calculation complete. Result unequivocal. Armed suppression of Wildfire and their allies is the optimal course of action. Dieser Typ sieht stärker aus als die anderen Roboter. And more fashionably dressed, too. Hey, is he about to leave? What about the girl in red? We must leave, Clara. External variables have triggered a calculation reset. The furnace core hub requires protection. Please, Mills, don't hit them too hard. I was getting bored of those minions. Time for a real fight. Come at me! Na gut, jetzt endlich ein richtiger Kampf. Vielleicht. Okay, ruft er auch Minions herbei? Move carefully. Mal sehen. Automaton Grizzly, Level 20. Automaton Spinner, auch Level 20. Okay. Ich glaube, die sind jetzt, er sagt wirklich, er sagt besser. Batter up! You have the worst luck running in. Stay right there while I give you a present. Ja, ein bisschen besser sind die jetzt, er sagt Combat wirklich is a series drauf. of precise machinations. Come one, come all. Jetzt versucht es sich hier aufzuladen. Na, das wird ihm nicht so gerade sehr viel helfen. Reveal this sanctuary is but a vision. Aber wenigstens jetzt mal gut zu sehen, dass wir schon jetzt ein bisschen mehr bräuchten, With me out here, how can we lose? um jetzt mal zu siegen. One at a time! Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Step aside. I have no interest in. Let's make it quick. How about this?
Okay, der ist jetzt wirklich erst ein bisschen besser drauf. Stay right there while I give you a present. Perhaps you still don't understand. Aber auch dieser Roboter kann es in unserer Gruppentruppe nicht aufnehmen. It's too late to repent. Let's go. Batter up. Rules are made to be broken. Kampf beendet. Phew. Not bad. How many of these big guys is Svarog hiding? A lot, which is why Wildfire has never been able to take him down. Svarog's forces are too strong. We don't have enough firepower. Das Mädchen in Rot. Clara? Don't worry about her. That girl is best pals with Svarog. She's always following behind him. He wouldn't harm her. I guess I'm just used to seeing them together now, even if I don't understand it. Let's look for the chief. No need to look far. Nice work, Zila. We were attacked on both sides by robots. Who knows where they came from? We thought we were in it for the long haul. Chief, is everyone okay? Is anyone injured? We're fine. We're used to it at this point. We sent those pesky robots and ragtag troops packing. The mine should be quiet for a while. And, who are your friends here? Ah, them. They're outsiders that Sample brought down from who knows where. They need a favor from Wildfire, so I brought them with me. It'll be faster if they explain. Mal sehen. Freut mich, dich kennenzulernen. Wir sind hier, um uns mit Wildfeuer anzufreunden. It's been a while since I heard that anyone was pleased to meet anyone. I won't forget you in a hurry. Wildfire welcomes you. So, you went to all this trouble to find Wildfire. What help is it you need? Du erzählst Oleg und Seele, was passiert ist und von deiner Mission, das Stellaron zu suchen. I didn't know you'd put on a show for the overworld, too. Impressive. Well, this is new. Wildfire can barely take care of the underworld. And now outsiders are looking for assistance from us. This Stellaron you speak of. Never heard of it. But if it's a secret that even we locals don't know about, then one name does come to mind. Meinst du Kukulia? The current Supreme Guardian is a liar who uses sweet words to deceive the underworld. She's never cared about our survival. Stop right there. I won't allow you to insult the Madam Guardian. Miss Overworld, my words may be painful to you, but every one of them is true. Go out into the towns and hear for yourself. See how the people here suffer. I haven't gotten close to voicing the extent of the underworld's grievances, young lady. But I will respect your request. I will leave it at that for now. Let's get back to the main topic. The name that came to my mind was Svarog. Huh? Isn't Svarog Wildfire's sworn enemy? Why would a mere robot in the underworld have knowledge of important secrets? Sworn enemy. Not how I see it. The young master here is closer. Svarog is a cold and unfeeling machine. He recognizes only the dead reasoning of his calculations. Svarog is not against Wildfire. Or perhaps I should say, Wildfire isn't even of concern to him. That ancient robot witnessed the war. If you're looking to pick up a thread, he may well be your best source.
Du meinst den Krieg mit der Antimaterie-Legion? Yeah, I remember hearing this world was invaded by the Legion hundreds of years ago. Robots don't forget. If Svarog hasn't heard of your Stellaron, then I'm afraid perhaps no one has. In which case, we need to think of a way to convince Svarog to communicate with us. Or get him to hand over his memory bank. We could go through it ourselves. What should we do? We've tried repeatedly to negotiate with Svarog, but he rejects every effort. He believes that wildfire is a threat. Still, if it were you guys... It's difficult to say. We have time. Let's get into the detail tomorrow. It's late, and you must have been through a lot. Go back to the town and rest. I'll make arrangements. Again? I'm starting to get nervous of arranged rest on this planet. As for our Silvermane girl here, do you have time? I'd like to talk with you in private. Na gut. Erhaltene Gegenstände, eine verblasste Sonne, eine neue CD. Gehe nur zur von Oleg organisierten Unterkunft. Tja, ein bisschen Stellariade haben wir jetzt also auch nochmal erhalten. Was haben wir jetzt hier drüben? Figuren. Okay, da haben wir jetzt einzig und alleine, er sagt jetzt Sampur, er sagt neu. Was sind eigentlich seine Fähigkeiten? Sein Ultimate ist, er sagt natürlich, fügt einen Gegner einen Windschaden in Höhe von 96% von Sampus Angriff zu und hat eine Grundchance von 100%, den erlittenen DOT-Schaden des Ziels für 2 Runden um 20% zu erhöhen. Windzerschissener Dolch-Verstärkung. Sampus Angriff verursachen mit einer Grundchance von 65% für 3 Runden Windscherung. Standardangriff fügt einem anvisierten Gegner Windschaden in Höhe von 50% von Sampus Angriff zu. Technik. Nach dem Einsatz der Technik werden Gegner in einem bestimmten Bereich 10 Sekunden lang geblendet. Die Verbündeten sind für geblendete Gegner unsichtbar. Hört sich also auch nicht schlecht an. So, und sie war jetzt unsere vorletzte neue Charakterin hier. Bei Angriff gegen brennende Gegner wird zusätzlich Feuerschaden verursacht. Ultimate, Feuerschaden. Na gut, aber zuallererst sollten wir, wirklich mal wieder bei unserem Standard-Team bleiben. You guys have some moves. If you need my help with anything, just shout. Tja, dann glaubst du uns endlich? It'll take more than that. But you're not as bad as I took you for. You walk the talk. Oh, I wanted to ask you. That Bronya girl, is she really a Silvermane guard? Ja, sie ist ihre Anführerin. Oh, she heads up the force? Not bad. It's just, I thought that Silvermane guards were all cold and unfeeling. They left the underworld to perish. But she doesn't give me that impression. Anyway, I've got stuff to report to the chief. See you around. Es würde mich sowieso eigentlich auch nicht wundern, wenn sie eigentlich später die neue oberste Wächterin von Belobog werden würde. Also von Jarilo 6. Also Bronya. The vagrants? Svarog? The changes in here are greater than I ever imagined. What exactly did the underworld go through after the Silvermane guards left? Sorry. Did you have something you wanted to say to me? Mal sehen. Was glaubst du, worüber Oleg reden möchte? I think I know what it will concern. Even if Oleg wasn't looking for me, I would have looked for him. I'm certain that the residents of the underground will have a lot they need to vent about. And, as a Silvermane guard, I have a lot that I need to ascertain. Nothing more. Und was hältst du von diesem Boss Svarog? According to Oleg,
He's a robot that took part in the War of Defense over 700 years ago. He possesses a near-human intelligence and rules over all the machinery in the underground. During the war, the architects created astonishing mechanical soldiers. But the fight was so terrible that most were damaged or destroyed. The technology was lost. If what Oleg says is true, then Svarog is an architect creation left over from the old era. Tja, und Seele und du, ihr seid ein gutes Team. We do? I hadn't realized. I've received rigorous military training. Coordinating with soldiers under any circumstances is easy for me. Gut, sag ruhig, was du meinst. I admit Zila is talented. We do work well together. But that's all there is to it. Na gut, das ist alles, was ich von dir wissen will. Hey, thanks for your concern. You should head back to the town. And I'll do the same when Oleg and I are finished. Tja, so oder so müssen wir als nächstes zum Schmelzofen hin. Und wenn wir dann, sagst sowieso auch erstmal in unserer Unterkunft sind, dann werden wir höchstwahrscheinlich wieder mal einen klitzekleinen Flashback vom Stellaron und Kokulia haben. Wildfire? The fate? Sorry. Hey, thanks. Okay, ich wollte jetzt eigentlich mit Oleg reden. Young man, this isn't the best place for a chat. Let's keep things brief. Also, was ist an Svarog so toll? Svarog? Well, he's an artificially intelligent being from the old world. He was here when the underground was first constructed. That's about all I knew. Now he guards the Furnace Core hub. Many vagrants have established bases in the vicinity, seeking Svarog's protection. Okay, und was ist in der Mine geschehen? You got the gist from Natasha, right? The miners and vagrants came to blows over the vein. Then Svarog's subordinates pushed everyone back. Sie haben sie nur hinausgejagt? Well, perhaps their methods were lacking in finesse. But that's essentially what they did. If you want my take, he prevented another underworld conflict. Even if the execution was rough around the edges. His behavior says something about his thinking. As long as everyone's been driven out, the conflict is over. Na gut, und was möchtest du Bronja sagen? Well, I heard that she's a Silvermane guard that was sent to arrest you. I expected you to be less friendly around each other. Are you worried about her? Wir arbeiten jetzt zusammen. Oh, working together. Understood. Rest easy. I won't make things difficult for her. We haven't seen a Silvermane guard down here for a long time now. I just want to ask her a few questions. Nothing more. Na gut, dann habe ich keine weiteren Fragen. It's getting late. You should go back to the town and get some rest. Gut, dann gehen wir jetzt auch mal. Was ist das denn jetzt? Achso, das war der Blütenkelch. Aber es geht ja hier anscheinend noch weiter. Da ist ja jetzt auch noch ein Speicherpunkt. Nicht Speicherpunkt, sondern ein anderer Punkt. Okay, so oder so. It's getting late. Es gibt hier noch Where to now? einiges zu sehen. Oh, you must be Oleg's guests. Welcome to the Gerda Grand Hotel. Moment. Nochmal Goethe? Yep. You've probably seen that stylish Gerda Hotel above ground, right? Not the most pleasant memories of that place. That's the above ground branch of the Grand Hotel. A few hundred years ago, one ancestor of the Gerda family was ambitious and sought to build something big from nothing. He eventually realized his dream and opened a hotel branch in the most expensive area on the surface. Oh, people with big dreams have big determination. Oleg wants me to take good care of y'all. Here's the key.
You'll be staying in our most spacious guest room. What do you think? Should we go ahead and call it a day? Or walk around a bit more first? Also, ich bin müde. Lasst uns aufs Zimmer gehen und uns ausruhen. Time to rest again. I hope there aren't any surprises this time. That Oleg, he seems sincere. What do you guys think? Also, ja. Ich glaube, er ist ein guter Mensch. Don't you have something cool to say? Like, appearances can be deceiving? I don't try to disagree. But if you ask for my opinion, it's better to be safe than sorry. Fine. We'll keep our guards up. Our last hotel experience was eventful, to say the least. One of us should keep watch tonight. Keep watch? Are we space cowboys now? I guess this is the cosmic Wild West. Anyone else sleepy? Wie wäre es, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, dann, Hank? Sure. I don't have much need for sleep. I'll keep watch. Branya, did you finish talking to Oleg? Hope he didn't make things difficult for you. Not really. Though it wasn't the friendliest conversation. We didn't see eye to eye on everything. I've come to know a great deal in a short time. Doubt I'll be able to fall asleep tonight. I doubt I'll be able to sleep either. Not that I don't trust you. It's just, you're a Silvermane Guard officer in the underground. There might be people looking to harm you. I wouldn't be surprised if there are. The Silvermane Guards have a lot to make amends for down here. If someone had made a stand in the outset and explained the consequences to Madame Kokolia... forget it. It's meaningless to talk about it now. You don't need to worry about me. Oleg guaranteed that I wouldn't be harmed. He seemed like a man of his word. Go and rest. Ja, gute Nacht. Schmutziges Lebensmittelmagazin. Was ist hier? Auf einem einfachen Holztisch liegen Papierstift und ein Gefäß mit schwarzer Tinte. Du beugst dich leicht nach vorne und versuchst die unleserliche Handschrift auf dem Papier zu entziffern. Auch wenn die Technologie in der Unterwelt veraltet ist das Ausdrucken gang und gäbe. Vielleicht verfasst dieses Geschäft handschriftliche Notizen, um den Kunden das Gefühl zu geben, geschätzt zu werden. Auch wenn es eine nette Geste ist, ist es schwer leserlich. Beim Überfliegen dieser höflichen und sinnlosen Worte beginnen deine Augen weh zu tun. Doch schließlich findest du den wichtigsten Abschnitt ganz unten auf der Seite. Die Ladenbesitzerin Gerti freut sich über eine Bewertung unserer Dienstleistung. Ah, Bewertung, mein Hobby. Du kannst dich vage daran erinnern, dass du das schon einmal erlebt hast, als du auf dem Rücksitz eines Schwebetaxis saßest und von einem Ort in der Stadt zum anderen geflogen bist. Der Pilot des Schwebetaxis sagte während der ganzen Fahrt nicht einen Ton und begrüßte dich nicht einmal. Aber als du die Tür geöffnet hast, um auszusteigen, sagt er plötzlich: Bitte gib mir eine 5-Sterne-Bewertung. Nein, das wirst du nicht. Du bist absolut unparteiisch. Niemand würdest du aus Mitleid in einem Test aus 59 Punkten 60 machen, nur um jemanden bestehen zu lassen. Du glaubst fest daran, dass gute Bewertungen verdient und nicht verschenkt werden sollten. Du siehst dich in diesem billigen Zimmer um, du hörst die Wände wimmern und siehst den Schrank zittern. Du bist der unparteiischste Kritiker in der ganzen Galaxie. Lieber Gast, bitte bewerte die Bequemlichkeit des Bettes in deinem Hotelzimmer. Ja, sehr zufrieden. Bett, sehr zufrieden. Wenn du zwischen diesen und den kleinen Betten im Personenwagen des Expresses wählen müsstest, dann würdest du nicht eine Sekunde lang überlegen. Lieber Gast, bitte bewerte den Tee in deinem Hotelzimmer. Ja, Durchschnitt. Wenn du mit Lesen oder Spielen beschäftigt wärst, würdest du eine solche Kanne Tee nicht wegschütten. Lieber Gast, bitte bewerte die Beleuchtung und die Aussicht von deinem Hotelzimmer. Ja, sehr zufrieden. Die Beleuchtung im Raum ist perfekt, nicht zu hell und nicht zu dunkel, sehr angenehm. Was die Aussicht betrifft, als Kenner der Retro-Architektur gefällt dir die Aussicht auf die Felsenstadt sehr gut. Vielen Dank für die Bewertung des Service hier im Hotel Goethe. Gerne darfst du einen Kommentar in den
unten stehenden Feld hinterlassen. Wir werden dein Feedback ernst nehmen und unser Bestes tun, um unseren Service zu verbessern. Ein Kommentar, sich einen originellen Kommentar auszudenken, ist immer super schwierig. Es ist einfacher darauf, eine Multiple-Choice-Frage zu machen. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem hervorragenden Service. Vielen Dank. Du hast erfolgreich den Kommentarteil des Tests bestanden. Es gibt nur noch eine Lücke auszufüllen. Bitte hinterlasse deinen Namen, damit wir dich über Rabatte informieren können. Rabatte, was für ein wunderschönes Wort. Trag deinen berühmten Namen hier ein. Dein Meisterwerk ist fertig. Du hast gerade die unvoreingenommenste Dienstleistungsbewertung in der Geschichte des Universums abgeschlossen, ohne den Hauch von Emotionen. Als du die soeben ausgefüllten Feedback-Karte umdrehst, entdeckst du einen dicken Stapel derselben Karten. Du hast mehrere Möglichkeiten. Fertig, überarbeite alle deine Bewertungen noch einmal. Dein Kommentar zum Shop, ich bin sehr zufrieden mit dem hervorragenden Service, vielen Dank. Deine Unterschrift Phantomat. Deine Bewertung des Bettes, sehr zufrieden. Deine Bewertung des Tees, durchschnittlich. Deine Bewertung von Beleuchtung, Ausblick, sehr zufrieden. Ja. Lege den Stapel ausgefüllter Kommentarkarten beiseite. Vielleicht solltest du sie sofort Gertie geben, um zu zeigen, dass du ein guter Gast bist. Ja, ist das jetzt eine neue Quest? Wenn ja... Wo ist Gertie hier? Ah, du bist wieder da. Wie ist es gelaufen? Bist du müde? Wie hat Oleg dich behandelt? Er war nett zu uns. Ha, du hast recht. Oleg schaut normalerweise ziemlich ernst rein, aber er kümmert sich um alle. Du musst erschöpft sein, wenn du den ganzen Tag herumgelaufen bist. Ruh dich in dein Zimmer aus. Ich bringe dir das Essen, wenn es fertig ist. Das ist sehr nett von dir. Ha, gern geschehen. Du wohnst jetzt im Grand Hotel Goethe. Hier sind wir alle Freunde. Oh, das hätte ich fast vergessen. Wie findest du das Bett und das Kopfkissen? Und wie sieht es mit der Zimmertemperatur aus? Funktioniert der Geomarkt-Schmelzofen? Wenn du etwas brauchst, lass mich bitte wissen. Ich habe eine Kommentarkarte ausgefüllt. Wirklich ist großartig. Ich hatte nicht erwartet, dass jemand so viel beschäftigt ist wie du die Zeit dazu hat. Wirklich vielen Dank. Ich nehme das dann mal an mich. Vielen Dank, Phantomat. Wir schätzen deine Meinung sehr und dein Feedback wird definitiv dazu beitragen, die Qualität des Services in diesem kleinen Luxushotel zu verbessern. Klar, nur zu, nehmen Sie. Und ich akzeptiere kein Nein als Antwort. Das sind nur ein paar kleine Dinge, die sich hier angesammelt haben und die ich noch nicht loswerden konnte. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Lob der hohen Moral. Und ein bisschen ekliger Bratreis. Ja.